Hello everyone, and welcome to this lesson. This is lesson number 11. Shpresoj që të jeni gati për mësimin 11. I hope you're ready for lesson 11. Në mësimin 11, in lesson 11, do të mësojmë për muajt e vitit. So we're going to learn about months of the year today. Dhe pastaj, se si të flasim për motin në çdo kohë të vitit. So how to talk about the weather in every time of the year, for example. Ka shumë për të mësuar në këtë mësim, por sapo të mësoni këtë informacion, me siguri do të keni mësuar mjaftueshëm për të filluar të flisni në biseda më komplekse. You can talk in more complex conversations. Së pari, le të kalojmë në muajt e vitit. So, let's move to months of the year. Okay, muajt e of the vitit. Year. Viti is year. So, muaji I parë I vitit është January. Okay, do ta shkruaj këtu. January, janar. Më pas kemi February. Dhe si përkthehet February? Pra do ta shkruaj February, shkurt. So we have January, janari, February, shkurti, dhe më pas kemi March, okay? Marsi. March, Mars. So in these months here, January, February, and March, it can be very cold. Pas Marsit, so after March, moti fillon të ngrohet dhe viti fillon të kalojnë në një sezon të ri. The weather starts to get warm and it starts to go into a new season. Pra, 3 muajt e parë të vitit, the 3 first months of the year, janë në stinën e dimrit, okay, are in the winter season. We call this winter. Winter. Në shqip, dimri. Dhe më pas, vjen stina e pranverës. So, the spring season, spring, pranver. So, what are the months in the spring season? We have April, April, May, Maj, and June. Qershor. Nga Aprili në qershor, so from April to June, okay, multi bëhet më I ngrohtë. The weather gets warmer. Dhe në mes të qershorit, in the middle of June, stina kalon nga pranvera në ver, okay, the season goes from spring to summer. I'm going to write it here. Do ta shkruaj këtu, summer, with 2 M's. Dhe summer përkthehet si ver në shqip. Pas qershorit kemi July, July, and July is korrik. Më pas kemi August, August, gusht. And we also have September, shtator. September, September, shtator. Në muajin shtator, ne fillojmë sezonin e vjeshtës. Në anglisht, ne kemi 2 fjalë për të thënë vjesht në anglisht, fall and autumn. Pra, fjala e parë është fall, dhe më pas kemi autumn. A-U-T-U-M-N. Vjesht. So after these months here, July, August, and September, we have October. October is tetor. Then we have November. November is nëntor, nëntori. Okay, and finally we have the në fund ne kemi dhjetori, December. Okay, so these are the months of the year, all right? And then we have the seasons here. These are the seasons. Në dhjetor, sezoni kalon në dimër, okay? So December starts winter again. And let's go ahead and we'll talk about different types of weather. Let's say these one more time. Pra, le ti përsërisim edhe një herë këto. Okay, so let's repeat these again. January, February, March, April. Then we have May, June, July, August, September, October,
November, and December, okay? And what are the seasons again for each of the months right here? We have winter. Winter is like January, February, and some of March, and also December, part of December. We have spring. Spring is also March and April and May and a little bit of June. And then we have summer, which is really hot. So we have June, July, August, and part of September. Then we have fall, or you can say autumn. So in America, most Americans say fall. In England, most people say autumn. So for fall, we have also September, we have October, November, and part of December as well. Okay, so let's talk about types of weather. Like, what is the weather where you live? What kind of weather do you have? Pra, le të flasim se si është moti ku jetoni. Unë do të përdor Tiranën në shembullin tim. Si është zakonisht moti në këto muaj në Tiranë? Tani do të shkruaj opsionet e ndryshme të motit. I'm going to write different options about the weather që mësuam, that we learned, në mësimin e mëparshëm, in the last lesson. So, in the last lesson, we learned, it is nice. It is nice out. Është bukur, jashtë. It is hot out. Është nxehtë. It is cool out. Është freskët. It is cold out. Është ftohtë. It is rainy, or it is raining out, jashtë, out, jashtë, që do të thot ka shi, po bie shi. It is windy out, që do të thot është me erë. Dhe së fundmi kemi it is snowy out, or it is snowing out. Ka dëbor, ka bor, ose po bie bor. Pra, edhe një herë, let's say it again. It is nice out. It is hot out. It is cool out. It is cold out. It is rainy out. It is windy out. And it is snowy out. Pra, shikoni këto fjalë. Look at these words. Sepse duhet ti memorizoni. You have to memorize them. Pra, le të shohim shembullin dhe ne do të përgjigjemi me këtë frazë here. Remember, we're going to talk about Tirana. Mbani mend që ne do të flasim për Tiranën. Okay, now I'm going to erase this. Okay, so the first one that we have is in the month of blank, it is blank out in Tirana. Pra, në këtë shembull, mund të themi në muajin e, and then we have winter, we're going to say in the month of December, okay, December, dhjetor, it is blank out in Tirana. And we have the word cold, so I'm going to say cold, okay, ftohtë. So, how do we translate this? In the month of December, it is cold out in Tirana, okay? Në muajin dhjetor, është ftohtë, bie shi, bie rall bor. So we can also say it is cold, rainy, and then I'll put snowy. Snowy, maybe like very rare. So it says in the month of April, we can say, because it's spring and it's cool, April, A-P-R-I-L, it is cool in Tirana. What else is it in Tirana? In Tirana, in April, it's not just cool, freskët, but also it rains a little bit. So I'll put a little rainy. Okay, a little rainy, and then I'll put snow. Is there snow in Tirana in April? No, probably not. I'll take that off. Instead of snow, I'm going to put it is nice.
So I'll put nice. Because April, it's pretty nice. Now we have in the month of blank, it is blank in Tirana. So the month is summer and it's very hot, okay? So we can say in the month of July, Korik, it is very hot. I'll put very hot right here in this space in Tirana. Pra në muajin Korik është shumë vap në Tiranë. Also, we can say it's very hot. It doesn't rain. Doesn't rain. And sometimes it's not nice because it's too hot. Too is like tepper. Not nice / too hot. Too hot. And right now I am going to erase it. Tani, leti përgjigjemi pyetjes. What do you like to do in? What do you like to do in? Okay, so çfarë të pëlqen të bësh në, and then here we can put our options, okay? Opsionet. So we can say in the evening. Në mbrëmje. What do you like to do on, and here we can say what do you like to do on vacation? Me pushime. Vacation. Like when you go to Dhurmi or when you go to the south of Albania, në jug të Shqipërisë. Also, these are questions. This needs to be a question mark and this needs to be a question mark because we're asking a question. Okay, so what do you like to do on the weekend? Në fundjavë. The weekend. Okay, what do you like to do in? What do you like to do in? What do you like to do in, and then do you remember when we talked about the seasons? Let's think of the seasons. You can say, what do you like to do in winter? What do you like to do in fall? What do you like to do in summer? And what do you like to do in spring? Pra, për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, in order to answer these questions, duhet të filloni fjalin me këto mbaresa. Okay, I'm going to write it here. Dhe më pas, duhet të themi se çfarë aktivitetesh na pëlqen të bëjmë gjatë këtyre periudhave të vitit. So, in these times of the year, like in these months of the year, in the season, okay? So, I'm going to write it, for example, and I'm going to erase this. On vacation, I like to travel in Europe. Okay, so on vacation it's like me pushime, and then I like to travel, okay? Më pëlqen të udhëtoj. Udhëtoj is to travel. Udhëtoj, travel, in Europe. Next we have in the evening. I like to listen to rock music. In the evening, I like to listen to rock music. So in the evening, në mbrëmje, I like to listen, okay, më pëlqen të dëgjoj muzika rock, okay, rock music. Next we have on the weekend, I like to go out with friends. On the weekend, I like to go out with friends. So, on the weekend, në fundjavë, I like
to go out, okay, dal, with me friends, miști. In fall, I like to ride a bike and watch TV. I like to ride a bike, okay, biciclet, bëj biciclet, and watch TV, okay, shikoj televizor. In winter, I like to stay at home and spend time with family. In winter, I like to stay at home and spend time with family. In winter, në dimër, I like to stay, qëndroj is to stay, qëndroj, at home, në shtëpi, and spend time, okay, so to spend time is të kalosh kohë, with family. With family, me familjen. Okay, so look at this. I'm going to erase it. Shikoni këtë. Okay, tani do të shkruaj disa aktivitetet të tjera që mund të thoni gjithashtu. Okay, so to dance is të kërcesh. To sing, të këndosh. To draw, të vizatosh. So we have to dance, të kërcesh, to sing, të këndosh, to draw, të vizatosh, to practice English, të praktikosh English, to play on the computer, të luash në computer, to go for a walk, të bësh një gjiro, një shëtitje, dhe to celebrate holidays, okay? Të festosh festat. Okay, my friends, kjo është e gjitha për këtë mësim. These are the words, months of the year, the seasons, and the types of weather that we learned today. Një gjë që dua që të bëni sot është të praktikoni atë që ju pëlqen të bëni gjatë periudhave të ndryshme të vitit dhe të përpiqeni t'i mësoni përmendësh këto aktivitete here. So try and memorize all these activities here and the phrases, okay, like it is raining, it is snowing, it is windy, okay? So I hope it was useful for you, this lesson, okay? Shpresoj që ishte I dobishëm për ju dhe mezi po pres t'ju shoh së shpejti. I can't wait to see you again. Siguroni që të bëni like dhe subscribe dhe shihemi herës tjetër. See you. Bye.